Mi llamo Cordelia, me Winchester, y tengo 69 años. La mayoría de la gente me llama Cordy. Vivo en un pueblito llamado Willowbrook, Tennessee, donde todos saben lo que hacen los demás, y los secretos no se guardan por mucho tiempo. Pero estoy a punto de contarles un secreto que cambió por completo mi perspectiva sobre quién quería ser. Estuve casada con mi esposo Franklin durante 47 años. 47 años hermosos, complicados y a veces dolorosos. Nos conocimos cuando yo tenía 19 años y él 22, recién salidos del ejército con sueños más grandes que nuestro pequeño pueblo. Frank tenía unos ojos verdes brillantes que te hacían creer que todo era posible. Era alto, fuerte y tenía una risa que llenaba una habitación entera. Construimos nuestra vida juntos, ladrillo a ladrillo. Frank trabajaba en la construcción, y yo di clases de segundo grado en la escuela primaria Willowbrook durante 35 años. Tuvimos dos hijos, Sarah, que ahora tiene 45 años y vive en Atlanta con su esposo, banquero, y Michael, de 42 años y regenta un concesionario de autos a 2 pueblos de distancia. 4 nietos que nos visitan en días festivos y cumpleaños, todos educados y ocupados con sus propias vidas. Frank y yo no éramos ricos, pero vivimos en un buen lugar. Teníamos nuestra casita blanca en la calle Maple, con el jardín de rosas que cuidaba cada mañana y el porche delantero donde nos sentábamos las tardes de verano a ver a los vecinos puer a sus perros. Frank bebía su cerveza, y yo tomaba té dulce mientras hablábamos de todo y de nada. Pero siendo sincera, de verdad sincera, esos últimos 10 años de matrimonio no estuvieron llenos de pasión. Estaban llenos de rutina. Frank llegaba del trabajo, cenaba mientras veía las noticias, y así cuidaba dormido en su sillón reclinable a las 8. Yo limpiaba la cocina, calificaba exámenes y me acostaba sola casi todas las noches. Nos convertimos en compañeros de piso que comparten cuenta corriente y apellido. No me malinterpreten, amaba a Frank. Lo amaba como se ama una colcha vieja que te ha acompañado en cada etapa de tu vida. Cómoda, familiar, segura. Pero esa pasión que teníamos de jóvenes? Se había apagado hace años, apenas ardiendo. Frank enfermó hace 3 años. Cáncer de pulmón. Aunque había dejado de fumar 20 años antes. Esos últimos meses fueron duros. Realmente duros. Vi al hombre en torno al cual había construido toda mi vida reducirse nada, luchando batallas que su cuerpo no podía ganar. Lo acompañé durante los tratamientos de quimioterapia que lo debilitaron tanto que no podía levantar su taza de café. Dormí en sillas de hospital y aprendí a inyectarme insulina y a contar pastillas. Lo peor no fue morir. Lo peor fue darme cuenta de que, en algún momento, habíamos dejado de vivir juntos. Simplemente habíamos estado coexistiendo, como dos muebles en la misma habitación. Frank falleció un martes por la mañana de octubre. Las hojas apenas empezaban a cambiar de color, y había ese aroma fresco en el aire que siempre me hacía pensar en nuevos comienzos. ¿No es extraño? Mi esposo así estaba muriendo, y solo podía pensar en cómo el mundo parecía estar listo para empezar de nuevo. El final fue todo lo que así esperaría en un pueblo pequeño. Asistió toda la comunidad. Frank había construido la mitad de las casas de Willowbrook, así que todos tenían una historia sobre él. Los guisos empezaron a llegar incluso antes de que yo llegara del cementerio, y la encimera de mi cocina desapareció bajo papel de aluminio y tarjetas de condolencias. Durante 6 meses después de la muerte de Frank, me sentí como si viviera bajo el agua. Todo era apagado, lento y gris. Despertaba y olvidaba por un instante que así había ido.
Preparaba dos tazas de café por costumbre, y me cuidaba mirando la taza extra hasta que se enfriaba. Me sorprendía guardando historias para contar cuando llegara a casa, y luego recordaba que ya no había nadie. Sarah y Michael estaban preocupados por mí. Llamaban todos los días para preguntarme si estaba comiendo, si salía de casa, si había pensado en unirme al grupo de apoyo para viudas de la iglesia. Tenían buenas intenciones, pero su preocupación era como una pesada manta de la que no podía librarme. Me veían como una anciana frágil que necesitaba protección, cuando lo que realmente necesitaba era recordar quién era antes de convertirme en la esposa de Frank. La verdad es que tenía miedo. No de estar sola, llevaba años sola, en mi matrimonio sin darme cuenta. Tenía miedo de que tal vez este fuera mi fin. Tal vez el amor era algo que les pasaba a los jóvenes, y yo ya había agotado mi part. Tal vez a los 69 años era demasiado mayor para decir algo más que simplemente existir. Pero entonces Jasper apareció en mi puerta una lluviosa tarde jueves de abril, con una cazuela en la mano y esa misma sonrisa amable que había conocido durante más de 4 décadas. Y de lo que quería saber sobre mi vida, sobre el amor, sobre quién se suponía que debía ser a los 69 años, empezó a cambiar. Ahí fue cuando empezó mi verdadera historia. Jasper Cole había sido el mejor amigo de Frank desde que tenían 12 años, corriendo por el bosque detrás de la escuela primaria con hondas y grandes sueños. Donde Frank era ruidoso y bullicioso, Jasper era tranquilo y pensativo. Donde Frank era todo acción y movimiento, Jasper era quien se detenía a observar las cosas con atención, las nubes, las flores, la forma en que la luz incidía en una ventana. Cuando nos conocimos a los 20, Jasper era quien se acordaba de preguntarme por mi trabajo como profesor mientras Frank hablaba de su último proyecto de construcción. Cuando los 4, Frank, Jasper, su esposa Helen y yo, salíamos a cenar, Jasper era quien se daba cuenta de mi silencio y me preguntaba si estaba bien. No con un toque romántico, nada inapropiado. Simplemente con esa forma que tienen algunos de ver los demás. Helen había sido mi mejor amiga durante 30 años. Era una de esas mujeres que te hacen reír hasta el cansancio y luego se volteaban y loraban contigo cuando tu mundo se desmoronaba. Tenía una melena pelirroja, rosada y salvaje que nunca pudo domar, y pecas en la nariz que la hacen parecer más joven de lo que era. A Helen lo encantaba la jardinería tanto como a mí, y pasábamos horas plantando nuestros praderos cada primavera. Helen murió hace 7 años de un infarto. Así sin más. Una mañana, estaba tendiendo la ropa y se desplomó en el patio trasero. Jasper la encontró al llegar a casa a almorzar. Se culpó durante meses, preguntándose si podría haberla salvado si hubiera legado antes, si hubiera dado cuenta de que parecía cansada esa mañana. Tras la muerte de Helen, Jasper se volvió más calado, más retraído. Seguía viniendo para las vacaciones y las barbacoas, pero había una tristeza en sus ojos que nunca desaparecía del todo. Frank intentaba llevarlo a pesca o a jugar a las cartas con los chicos de la iglesia, pero Jasper parecía conformarse con desaparecer de la vida de los demás. Cuando Frank enfermó, Jasper estuvo allí todos los días. Lo llevaba a las citas médicas cuando yo no podía salir del trabajo. Se sentaba con él durante las quimioterapias, llegando al cribbage y contando las mismas historias de cuando eran pequeños. Cuando Frank estaba demasiado débil para trabajar en el jardín, Jasper aparecía los sábados por la mañana para cortar el césped y podar los setos, sin preguntar, simplemente haciendo. El día que Frank murió, Jasper me abrazó mientras lloraba en el pasillo del hospital. No con un toque romántico,
Sino como un amigo que entendía que a veces necesitas a alguien más fuerte que te sostenga cuando las piernas ya no te funcionan. Me ayudó con los preparativos del funeral y estuvo conmigo junto a la tumba cuando bajaron a Frank. Después de eso, Jasper pareció desaparecer. A veces lo veía en el supermercado y sentíamos cortamente, quizá intercambiábamos algunas palabras sobre el tiempo. Pero la mayor parte del tiempo, se mantenía aislado en aquella casita azul de la calle Cedar donde había vivido con Helen durante 42 años. Así que, cuando llamó a mi puerta aquella tarde abril, me sorprendí. Parecía mer de lo que recordaba. Más canas en su cabello oscuro, arrugas más profundas alrededor de sus ojos marrones. Pero cuando sonrió, six un atisbo del joven que solía hacer reír tanto a Helen que resoplaba. Buenas noches, Cordy, dijo, ofreciendo un plato de cerámica cubierto con papel de aluminio. Prepare demasiado estofado de carne. Pensé que te gustaría. Sabía que era mentira. Jasper llevaba 7 años viviendo solo. Sabía exactamente cuánto guiso necesitaba una persona. Pero agradecí la amabilidad que ocultaba la mentira. Que dulce de tu parte, Jazz. Ven y rescate de la lluvia. Entró en mi recibidor, limpiandos los pies con cuidado en el felpudo. La casa es sencha diferente con un hombre de nuevo, incluso en la entrada. Más grande, pero también más cálida. Café pregunt. Si no es mucha molestia. Lo llevo la cocina, donde sentó en el mismo lugar de mi mesa, en el que había cenado cientos de veces antes, cuando Helen estaba viva y éramos dos parejas en lugar de dos personas viudas caminando de puntillas una alrededor de la otra. Mientras preparaba café, hablamos de cosas seguras. El tiempo, como estaba cambiando el pueblo, amigos en común y sus problemas de salud. Pero lo sorprendí uno y otra vez mirando de una manera que nunca antes había hecho. No era inapropiada, simplemente diferente. Como si me viera a mí en lugar de solo a la esposa de Frank. ¿Cómo estás realmente, Cordy? Me preguntó cuando puse su taza de café delante de él. La mayoría me hacía esa pregunta, pero querían una respuesta educada. Bien, gracias. Voy día a día. Pero algo en la voz de Jasper me decía que realmente quería la verdad. Hay días mejores que otros, dije, acomodándome en mi silla frente a él. El silencio es lo más difícil. Frank no era muy hablador esos últimos años, pero seguía siendo presencia, ¿sabes? Ahora la casa se siente demasiado grande y vacía. Jasper asintió. Sé exactamente a qué te refieres. A veces me sorprendo poniendo dos platos en la mesa. Nos sentamos en un cómodo silencio enredo, tomando café y escuchando la lluvia en las ventanas. Me impactó lo fácil que era estar en silencio con Jasper. Con otras personas, el silencio es sencha incómodo, como si necesitara llenarlo de charla. Pero con él, es sencha natural. Últimamente he estado pensando mucho en Helen, admití. Me preguntó qué diría sobre todo esto. Sobre envejecer, estar solo y no saber qué vendrá después. Probablemente te diría que dejarás de compadecer y que te fueras a vivir tu vida, dijo Jasper con una leve sonrisa. Ya sabes cómo era con eso de revolcarse en la miseria. Tenía razón. Helen no soportaba la autocompasión. Cuando me quejaba de envejecer, me decía, Carino, la alternativa a envejecer es morir joven, y eso tampoco suena muy divertido. ¿Y tú? Pregunt. ¿Qué te diría Helen? Jasper guardó silencio en un rato, dando vueltas a su taza de café. Probablemente diría que ya llevo demasiado tiempo escondido. Algo en su voz me aceleró el corazón. ¿Esconderste qué? Entonces levantó la vista, y sus ojos marrones eran tan intensos que tuve que apartar la mirada.
De admitir que perder frank no solo mi intersticio porque perdí mi mejor amigo. Mi hizo darme cuenta de que la vida es más corta de lo que creemos, y talvez algunas oportunidades no se presentan dos veces. Sup, en ese momento, que mi tranquilo y predecible vida de viuda estaba a punto de volverse muy complicada. Después de que Jasper se fuera y esa noche, no pude dormir. No dejaba de repasar sus palabras, intentando descifrar que había ocurrido realmente. Hablaba de arriesgarse en general o de algo específico? ¿Algo que me involucra? Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula. Tenía 69 años. Por Dios. Era la viuda de Frank, la esposa del mejor amigo de Jasper. Éramos solo dos personas solitarias que compartimos un café and una noche lluviosa. Nada más. Pero no podía dejar de pensar en cómo me había mirado. Como si fuera una mujer, no solo una viuda afligida que necesitaba guisos y compasión. A la mañana siguiente, llamé a mi hija Sarah. Mamá, suenas diferente. Dijo después de que conversamos unos minutos sobre los nietos y el ascenso de su marido. ¿Diferente en qué sentido? No sé. Menos triste quizás? ¿Pasó algo? Casi lejani lo de la visita de Jasper, pero algo me lo impidió. Quizás fue la forma en que Sarah siempre me hablaba como si fuera de cristal ultimamente, o quizás fue mi instinto el que me dijo que esto era mío y que debía averiguarlo primero. Estoy teniendo un día mejor, cariño. La primavera siempre me levanta el ánimo. Después de colgar, me encontré mirándome en el espejo del baño. Mirándome de verdad, no solo comprobando que estuviera peinado. Cuando me había vuelto tan mayor? Cuando habían vuelto tan profundas estas líneas alrededor de los ojos? Cuando había pasado mi pelo de castaño con algunas canas gris con algunas castañas? Pero luego noté otras cosas también. Mis ojos seguían siendo de un azul brillante. Mi piel era suave, no estaba irrigada por todas partes como la de algunas mujeres de mi edad. Todavía estaba en buena forma después de todos esos años persiguiendo a alumnos de segundo de primaria por el aula y trabajando en mi jardín. Yo no era una mujer joven, eso era cierto. Pero tampoco estaba muerta. Y esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Fui al salón de belleza del pueblo y le pedí a Misty, quien me peinaba desde que salió de la escuela de belleza, que me hiciera algo diferente. ¿Cómo es diferente? ¿Seré Winchester? Preguntó Misty, pasando los dedos por mi pelo canoso hasta los hombres. No lo sé. Más joven. Más fresco. Como si no estuviera esperando a morir. Misty se rió. Cariño, ¿aún no estás lista para la tumba? Vimos qué podemos hacer. 2 horas después, salí con el pelo más corto, peinado en capas suaves que enmarcaban mi rostro. Misty me había hecho unas mechas que realzaban el castaño que on mi cuidaba y hacían que mis ojos lucieran más brillantes. Cuando miré por el retrovisor, vi a una mujer que reconocí, pero que no había visto en años. Cuando llegué a casa, había una camioneta en mi entrada. La camioneta de Jasper. Lo encontré en mi patio trasero, arrodillado junto a mi jardín de rosas con una bolsa de mantillo y una pequeña pala. ¿Qué estás haciendo? Great. Levanto la vista y se quedo boquiabierto. Tu pelo. Se vi, guau. Sentí que me subía el calor a las mejillas. No respondiste a mi pregunta. Tus rosas necesitaban mantillo. Frank siempre lo hacía en esta época del año. Se levantó, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Debería haber preguntado primero. Lo siento. No, es muy amable. Gracias. Me acerca donde estaba trabajando. Pero no tienes que cuidar de la viuda de Frank, Jazz. Soy capaz de cubrir mis propias rosas con mantillo. Lo sé.
Me murió a los ojos. No estoy aquí por eso. Entonces, ¿por qué estás aquí? Guarda silencio un momento. Mirandos las manos. ¿Por qué anoche, cuando volví a casa, me di cuenta de algo? Por primera vez en 7 años, no sentí que solo estuviera esperando a que terminara. Me sentí despierto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Jasper. No pretendo reemplazar a Frank, dijo rápidamente. Why no pretendo reemplazar a Helen? Pero quizás podríamos pensar en lo que viene después. Juntos. Lo mejor fijamente a este hombre que conoce desde hacía más de 40 años, y sentí algo que no había sentido desde que era lo suficientemente joven como para creer en los cuentos de hadas. Esperanza. Pero junto con la esperanza llegó el miedo. ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensarían mis hijos? ¿Qué habría querido Frank? Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Por supuesto. No me voy a ningún lado, Cordy. He esperado tanto tiempo. ¿Esperar qué? Entonces sonrió. Y fue la sonrisa más triste y dulce que jamás había visto. Para que me veas como algo más que un amigo de tu marido. Después de que así fue, me senté en el porche trasero a contemplar mis rosas recién podadas. Frank había planeado la mayoría cuando nos casamos. Rojas, rosas amarillas, que florecen todo el verano. Estaba orgulloso de ese jardín y dedicaba horas cada fin de semana a cuidarlo. Pero mientras estaba allí sentada, me di cuenta de algo que me oprimió el pecho. En todos esos años, Frank nunca me había preguntado cuál era mi color favorito. Simplemente plantaba lo que le gustaba y esperaba que yo lo cuidara. Mis rosas favoritas eran las blancas. Esas sencillas que florecen solo una vez al año, pero olían de maravilla. Frank siempre las había llamado aburridas. Tal vez era hora de plantar algunas aburridas rosas blancas. Durante 3 días, evité las llamadas de Jasper. No porque no quisiera hablar con él, sino porque me adoraba lo que podría decir ese lo hacía. Tenía 69 años. No se suponía que debía sentir mariposas en el estómago como una adolescente con su primer amor. El sábado por la mañana, volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez, no tenía una cazuela, y estaba haciendo tareas de jardinería como excusa. Necesitamos hablar, dijo simplemente. Lo abrí, preparé café por costumbre, y nos sentamos a la mesa de mi cocina como lo habíamos hecho tantas veces. Pero esta vez se sentía diferente. Cargada de posibilidades y con el peso de 47 años de historia. No puedo dejar de pensar en lo que dijiste. Comencé, removiendo el azúcar en mi café, aunque había añadido suficiente. Sobreverme como algo más que la esposa de Frank. ¿Pensamiento bueno o malo? ¿Qué pensamiento tan adorador? Lo mejor. Jazz, ya no somos niños. Y siquiera somos de mediana edad. Somos viejos. Habla por ti mismo, dijo con una sonrisa que lo hacía parecer décadas más joven. Prefiero distinguido. A pesar de todo, mire. Distinguidos. Bien. Somos distinguidos. Con hijos y nietos adultos, hipotecas, medicamentos y todo el bagage que conlleva vivir casi 70 años. Entonces, ¿y qué es esto y es solo soledad? ¿Y es solo somos dos personas cansadas de ser solas y lo confundimos con otra cosa? Jasper se quedó calado un momento, reflexionando. ¿Recuerdas la fiesta del 50º cumpleaños de Helen? La pregunta me pilló desprevenida. Claro. Lo hicimos en el salón de actos de la iglesia. Helen lavaba ese vestido azul que había estado guardando para una ocasión especial. ¿Recuerdas lo que vestías? Fruncí el seno, intentando recordar cuántos años atrás. No yo. ¿Por qué lo recordarías?
Un vestido amarillo de verano con florecitas blancas. Te habías peinado esa mañana, y no paraba de colocar el pelo detrás de la oreja cuando estabas nerviosa por tu discurso. Se me cortó la respiración. ¿Recuerdas lo que me puse para el cumpleaños de Helen hace 15 años? Recuerdo todo de esa noche. Recuerdo como te reíste cuando Frank contó aquella historia del pez que se escapó. Recuerdo como te aseguraste que la señora Patterson, que vivía al final de la calle, tuviera con quien sentarse porque su esposo acababa de fallecer. Recuerdo haber pensado que Frank era el hombre más afortunado del mundo, y sentirme culpable por pensarlo. Jasp, no he terminado. Su voz era suave pero firme. Recuerdo tu cumpleaños número 40, cuando Frank lo olvidó y fingiste que no importaba. Recuerdo como loraste en el funeral de Helen, no solo por perder a tu mejor amiga, sino por tener que consolarme cuando tú también estabas de luto. Recuerdo como le tomaste la mano a Frank en el hospital y nunca te quijaste lo duro que fue. Las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Por qué me cuentas esto? Porque esto no es soledad, Cordy. No es trata de dos personas que se conforman con estar juntas. Levo 20 años enamorado de ti, quizá más. Simplemente nunca me permití admitirlo porque eras de mi mejor amiga. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un puente que no estaba seguro de ser lo suficientemente valiente para cruzar. Pero si pertenecía Frank, su ser. Durante 47 años. Y tú perteneciste a Helen. Sí, lo hicimos. Y fuimos fieles y buenos, y honramos esos matrimonios. Pero ya terminaron, Cordy. Seguimos aquí, seguimos respirando, seguimos siendo capaces de sentir cosas que creemos que nunca volveríamos a sentir. Me levanto bruscamente y camino hacia la ventana que daba a mi patio trasero. ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensarían Sarah y Michael? ¿Qué recordaría Frank? Frank ha muerto. La voz de Jasper era tranquila pero firme. Lo quería como a un hermano y lo extrañaré hasta el día de mi muerte. Pero él está muerto, Cordy, y tú estás viva. Estás tan viva que a veces me dejas sin aliento. Me giro para mirarlo. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser la novia de alguien a los 69 años. No sé cómo empezar de nuevo. Yo tampoco. Se levantó y se acercó a donde yo estaba, junto a la ventana. Pero quizá podemos resolverlo juntos. Cuando extendió la mano para tocarme la cara, no me aparté. Su mano era cálida y suave, y cuando su pulgar me secó una lágrima, sentí que algo que creía perdido para siempre cobraba vida. Tengo miedo, admití. Yo también. Y lo arruinamos todo. Y también perdemos la amistad. Y no lo hacemos. Y esto es precisamente lo que se supone que debemos hacer con el tiempo que nos queda. Estaba tan seca que podía oler su loción para después del afeitado, la misma que había usado durante décadas. Pero ahora, en lugar de resultarme familiar, era embriagadora. Cordy, susurró, y pude or 40 años de nostalgia en la forma en que dijo mi nombre. Cuando me besó, no se parecía en nada a los besos que recordaba de mi juventud. No era desesperado ni urgente. Era paciente, seguro y lleno de una ternura que me hacía temblar las rodillas. Cuando nos separamos volví a llorar. ¿Lágrimas buenas o lágrimas malas? Preguntó, su frente apoyada contra la mía. No lo sé todavía. Pero incluso mientras lo decía, sabía que eran lágrimas buenas. Lágrimas aterradoras complicadas que te cambian la vida, pero buenas. Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño, y aparentemente, más rápido cuando involucran a dos personas mayores de 65 años que deberían saber que es mejor no tomarse de la mano en el mercado de agricultores. Empezó de forma bastante inocente.
Jasper y yo levamos 2 semanas viéndonos discretamente. Café en mi casa, cena en la suya, largos paseos por el barrio al anochecer, cuando era menos probable que nos viera gente. No nos escondíamos exactamente, pero tampoco hacíamos publicidad. Pero cuando Jasper sugirió que fuéramos juntos al mercado agrícola del sábado, except. Solo éramos 2 amigos comprando verduras, me dije. No tenía nada de escandaloso. Excepto cuando la Sra. Beatriz Holloway de la Iglesia Metodista vio a Jasper cargando mis bolsas de compras de lona y ayudandome a escoger tomates, sus cejas se elevaron tanto que casi desaparecieron en sus rizos azul grisáceos. Bueno, hola, Cordelia. Dijo con esa voz dulce como la miel envenenada que usaba cuando buscaba chismes. No hacen linda pareja? Senían calor que me subía por la nuca. Hola Beatriz. Solo estamos de compras. Claro que sí, querida. No hay nada de malo en que los amigos ayuden a los amigos. Pero la forma en que dijo amigos de yo claro que pensaba que éramos todo lo contrario. Al alejarnos de su puesto de verduras, Jasper me tomó la mano sin pensarlo. Un gesto natural, de esos que hacen las parejas, sin darse cuenta. Pero en cuanto sus dedos se entrelazaron con los míos, oí Beatriz decir detrás de nosotros. Cuando llegamos a casa, mi teléfono ya estaba sonando. Mamá? La voz de Sara sonaba tensa y preocupada. Acabo de recibir una llamada rarísima de la Sra. Patterson. Dijo que alguien de la iglesia le dijo que estaban saliendo con alguien. Mira Jasper, que estaba desempacando la compra en mi cocina como si perteneciera a ese lugar. Estoy tomando un café con una amiga, cariño. A la gente de este pueblo lo encanta hablar. Un café con el mejor amigo de Frank. Mamá. ¿Estás segura de que es buena idea? Oh sí, todavía estás dolido. Y quizá solo te sientes sola. Y. Sarah. Dije con voz más cortante de lo que pretendía. Soy una mujer adulta. Creo que puedo gestionar mi propia vida social. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Sarah no estaba acostumbrada a que la presionara. Simplemente no quiero que te lastimes, dijo finalmente. En hay que hagas algo de lo que luego te arrepientes. Después de colgar, Jasper me miró preocupado. ¿Lo has pensado 2 veces? Tercer y cuarto pensamiento, admití. Pero no sobre ti. Sobre ellos. Sobre lo que dirán todos. A la mañana siguiente, en la iglesia, sentí que todas las miradas de la congregación me observaban. Cuando entré solo, Jasper asistía a la iglesia bautista del otro lado de la ciudad. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Durante el servicio, 6 al menos 3 mujeres miraron fijamente en lugar de escuchar el sermón del pastor Williams sobre el perdón. Después del servicio, los susurros comenzaron en serios. Pobrecita, se siente sola. Y es demasiado pronto. Frank no leva en un año fuera. A su edad, uno pensaría que tendrían más sentido común. Probablemente Helen esté revolviéndose en su tumba. Ese último comentario, escuchado en el estacionamiento de la iglesia, me impactó como un puñetazo. Helen, mi mejor amiga durante 30 años. ¿Qué pensaría de Jasper y de mí? Estaba tan absorto en mis pensamientos que no six el coche de Michael en la entrada hasta que me detuve detrás. Estaba sentado en mi Porsche con su esposa Jennifer, ambos con cara seria. Necesitamos hablar, mamá, dijo Michael mientras salía de mi auto. Dentro, Jennifer preparaba té mientras Michael caminaba de un lado a otro por mi sala de estar como un abogado preparándose para sus argumentos finales. Sarah me llamó en piso. Está preocupada, por ti. Los dos lo estamos. No hay nada de que preocuparse. Mamá, tienes 69 años. Levas 6 meses viuda.
Estás vulnerable ahora mismo. Y quizá Jasper este aprovechando. Para ahí mismo. Vaya mi taza de té con tanta fuerza que el platillo tintinio. Jasper Cole ha sido muy respetuoso y amable. Fue el mejor amigo de Frank durante más de 50 años y ha sido muy bueno con esta familia. Pero mama, dijo Jennifer con dulzura. La gente está hablando. Y París, bueno. París inapropiado. Inapropiado? La mayor fijamente. Estoy tomando un café y conversando con un hombre que conozco desde hace 40 años. ¿Cómo es eso inapropiado? ¿Por qué eres la esposa de Frank? Dijo Michael, alzando la voz. Siempre serás la esposa de Frank. Las palabras me impactaron como una bofetada. No, dije en voz baja. Era la esposa de Frank. Ahora soy la viuda de Frank. Y antes de ser cualquiera de esas dos cosas, solo era Cordelia. Quizás si hora de que recuerde como se siente eso. Michael y Jennifer intercambiaron miradas. Me trataban como a una anciana confundida en quien no se podía confiar para tomar sus propias decisions. Quizás deberías hablar con el Pastor Williams, sugirió Jennifer. O consultar con un consejero. El duelo puede llevarnos a hacer cosas que normalmente no haríamos. Salir. Mama dash. Sal de mi casa. Mi pies de pie, con las manos temblando de ira. No soy una vieja loca que necesita que la guíen. No estoy sufriendo una crisis y tomando malas decisions por estar de duelo. Simplemente estoy viviendo mi vida. Y si eso te incomoda. Y es tu problema. Después de que se fueron, lema Jasper. ¿Qué tan mal? Pregunto tan pronto como escucho mi voz. Muy mal. ¿Tu familia también te está dando problemas? Mi sobrino Danny pasó por mi casa esta mañana para ver cómo estaba. Quería asegurarse de que ninguna viuda conspiradora se estuviera aprovechando de mí. A pesar de todo, mi rey. ¿Una viuda intrigante? Eso soy. Por supuesto. Y es evidente que llevas décadas planeando esta seducción, esperando el momento oportuno para abalanzarte. Bueno, cuando lo dices así, suena bastante peligroso. Adorator, Asensio. Y ahora que hacemos? Mir mi casa vacía, la vida que había construido con Frank y el futuro que intentaba imaginar sin él. Seguimos viviendo, jazz. Seguimos eligiéndonos, incluso cuando es difícil. Sobre todo cuando es difícil. ¿Estás seguro? ¿Por qué se va a poner más difícil antes de que se ponga más fácil? Estoy seguro, dije, y me di cuenta de que lo decía en serios. Estoy cansado de vivir para la comodidad de los demás. Tengo casi 70 años. Si no empiezo a vivir para mí ahora. ¿Cuándo lo haré? La resistencia de familiares y amigos nos obligó a Jasper y Amy a tener conversations inesperadas. Una noche, sentados en su porche trasero, viendo parpadear las luciérnagas al anochecer, hablamos de Helen y Frank como nunca antes. ¿Te sientes culpable? Le pregunté. ¿Por Helen me refiero? Jasper guardó silencio en un rato, bebiendo cerveza sorbos y observando como el cielo se tornaba morado. A veces, admitió. No se trata de amarte. Creo que Helen lo sabía en el fondo. Era demasiado lista como para no darse cuenta de cómo te miraba a veces. Pero me siento culpable por el alivio. ¿Alivio? Helen estuvo enferma mucho tiempo antes del infarto. Años de hipertensión, diabetes, medicamentos que la dejaban cansada y de mal humor. Ella no era la mujer con la que me casé, y yo no era el esposo que se merecía. Simplemente vivimos juntos. Sabía exactamente a qué se refería. Frank y yo también éramos así, esos últimos años. Incluso antes de que enfermara. Habíamos olvidado cómo hablarnos de verdad. Helen solía decir que el matrimonio era como cuidar un jardín.
Tenías que seguir plantando cosas nuevas, o así convertiría en un montón de malas hierbas que el cansancio te impedía arrancar. Eso me hizo sonreír. Eso suena como Helen. También solía decir que, si algo le pasaba, más me valía no pasar el resto de mi vida deprimido y compadeciendo de mí mismo. Y que le dijiste? Que probablemente haría exactamente eso. Me miró entonces. Nunca imagine esto, Cordy. Nunca imagine sentirme como un hombre de nuevo, en lugar de solo, un viejo viudo. La palabra hombre me provocó un escalofrío inesperado. Desde la muerte de Frank, había dejado de considerar mujer en ningún sentido romántico o sexual. Era solo una abuela, una viuda, alguien cuya vida se apagaba en lugar de abrirse. Pero cuando Jasper me miró, me sentí femenina de nuevo. Decidida, viva de maneras que había olvidado que eran posibles. ¿Puedo preguntar algo? Dije. Cualquier cosa. Esa noche me trajiste el estofado de carne. ¿Lo tenías planeado? Venir aquí, quiero decir. Las mejillas de Jasper se enrollaron levemente. Llevaba semanas pasando por tu casa. Me decía que solo quería asegurarme de que estabas bien, pero en realidad solo esperaba verte. Esa noche, tus luces encendidas y decidí dejar de ser un cobarde. Así que la excusa del guiso excesivo fue mentira total. Hice ese guiso precisamente para tener un motivo para llamar a tu puerta. Miré, encantada con su confesión. ¡Qué astuto! Yo creía que solo estabas siendo amable. Oh, estabas siendo amable. Pero no de la manera que creías. Con el paso de las semanas, Jasper y yo desarrollamos nuestro propio ritmo. Desayunábamos juntos 3 mañanas a la semana, a veces en su casa, a veces en la mía. Trabajábamos en nuestros jardines codo con codo, combinando nuestros huertos y planificando parterres. A veces íbamos en coche al pueblo más cercano a cenar, donde podíamos tomarnos de la mano en los restaurantes sin que nadie se callara. Pero los mejores momentos eran los tranquilos. Leyendo juntos en el Porsche, él con sus novelas de misterio, y yo con mis novelas románticas. Cocinando juntos en la cocina donde acabamos. Viendo películas antiguas en la televisión, y discutiendo sobre si Cary Grant era mejor protagonista que Jimmy Stewart. Una noche, mientras lavábamos platos juntos en mi cocina, Jasper dijo algo que lo cambió todo. Te amo, Cordelia, me Winchester. Se me cayó el plato que estaba secando y se hizo añicos en el suelo de la cocina. Pero apenas me di cuenta. Estaba demasiado ocupada mirando a este hombre que acababa de decir las palabras que temía esperar. No tienes que repetirlo, dijo rápidamente, arrodillándose para recoger los pedazos rotos. Solo necesitaba que lo supieras. Jasper, deja de limpiar y mirarme. Se puso de pie, con pedazos de mi plato roto en sus manos, y me miró a los ojos. Yo también te quiero, dije. Me encanta tu dulzura y tu paciencia, y como me haces sentir que no soy solo la viuda de Frank y la madre de Sarah y Michael. Me encanta que recuerdes el vestido que usé para el cumpleaños de Helen hace 15 años, y me encanta que prepares un estofado de carne horrible solo para tener una excusa para verme. No fue tan terrible. Fue horrible, dije, riéndome entre lágrimas. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Pero fue el estofado de carne más romántico y horrible que me han preparado en mi vida. Cuando me besó esta vez, fue diferente a aquel primer beso en mi sala. Este beso estaba lleno de promesas y certeza. Este beso decía que habíamos dejado de fingir que esto era solo amistad, compañerismo o dos personas solitarias conformándose con la compañía. Esto era amor. Un amor complicado, inesperado, un amor tardío, pero amor al fin y al cabo. Y ahora que,
pregun cuando nos separamos. Ahora veremos que sigo, dijo. Juntos. Esa noche, sola en mi cama. Mir al techo y mi maravilla de lo diferente que era mi vida ahora en comparación con 6 meses atrás. 6 meses atrás, solo estaba esperando el fin de mi vida. Ahora planeaba un futuro que jamás imagined posible. Pero con el amor viene la vulnerabilidad, y estaba a punto de aprender cuán vulnerable te podía hacer sentir amar a alguien a los 69 años. 2 meses después de que Jasper y yo nos confesáramos nuestro amor, mi nieto Tyler vino de visita. Tyler era el hijo mayor de Sarah. Tenía 22 años y acababa de salir de la universidad, con opiniones firmes sobre todo. Siempre había sido mi nieto favorito, aunque nunca lo había admitido en voz alta. Era inteligente y divertido, y tenía los ojos verdes de su abuelo Frank. Estaba emocionada de volo, ansiosa por compartir mi felicidad con alguien de mi familia. Pensé que tal vez Tyler, siendo joven y romántico, entendería lo que Jasper significaba para mí de una manera que sus padres no pudieran. Me equivoqué. Tyler llegó un viernes por la tarde mientras Jasper estaba en mi casa ayudándome a reorganizar el garage. Los dos estábamos llenos de polvo y riéndonos de alguna tontería cuando el coche de Tyler entró en la entrada. Abuela, gritó Tyler, corriendo para abrazarme. Pero se detuvo en seco al ver a Jasper salir del garage. Tyler, cariño, quiero presentarte a alguien muy especial para mí. Él es Jasper Cole. Jasper. Él es mi nieto Tyler. Jasper lo extendió la mano con una cálida sonrisa. He oído hablar mucho de ti, Tyler. Tu abuela está muy orgullosa. Tyler le estrechó la mano, pero pude ver confusión y algo más, desaprobación, en sus ojos. Más tarde, después de que Jasper se fue a casa y Tyler y yo estábamos cenando, comenzaron las preguntas. Bueno, abuela, mamá mencionó que estabas saliendo con alguien. Pero no me di cuenta de que fuera tan serios. ¿Qué te hace pensar que es serios? La forma en que te mira. La forma en que lo miras. El hecho de que claramente pasa mucho tiempo aquí. Tyler picoteó su comida. Es simplemente raro, ¿sabes? ¿Raro en qué sentido? Eres mi abuela. Se supone que eres, no sé. Como una abuela. No saliendo con un viejo. Las palabras me dolieron más de lo esperado. Yo también soy mujer, Tyler. Lo era antes de ser tu abuela. Pero el abuelo Frank Dash. Se ha ido. Dije con firmeza. Y sigo aquí. Sigo respirando. Sigo siendo capaz de sentir felicidad y compañía y sí amor. Tyler se quedó calado un momento. Es difícil imaginarlo, ¿sabes? Gente mayor, saliendo con alguien. Es un poco asqueroso. Qué asco, me estaba enfadando. Tyler, puede que tenga 69 años, pero no estoy muerta. Sigo teniendo sentimientos, necesidades y deseos. Que si tu abuela no cambia eso. Pero ¿qué pensaría el abuelo Frank? Era la misma pregunta que todos me hacían, y estaba harta. Frank quería que fuera feliz. Quería que encontrara compañía, y amor si pudiera. Tu abuelo era muchas cosas, pero no era egoísta ni cruel. Tyler se quedó el fin de semana, y los 6 observar a Jasper cada vez que venía. Los 6 catalogar cada caricia, cada sonrisa compartida, cada momento de intimidad entre nosotros. Y 6 como su incomodidad aumentaba con cada observación. El domingo por la mañana, mientras Tyler preparaba el coche para partir, se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. No lo entiendo, abuela. Se suponía que tú y el abuelo Frank serían para siempre. Eres mi ejemplo de lo que es el verdadero amor. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora parece que no significó nada. Como si fuera simplemente reemplazable.
Las palabras me impactaron como un puñetazo. Tyler. Carino no. Frank era insustituible. Lo que teníamos era real y hermoso, y mi converso en la mujer que soy hoy. Pero ese acabó. Se ha ido, y tengo que encontrar la manera de seguir viviendo sin él. Encontrando a algo nuevo? Manteniéndome abierto a todo lo que la vida me traiga, incluyendo el amor, así tengo la suerte de encontrarlo de nuevo. Tyler se marchó sin su habitual despedida cálida, y pasé el resto del domingo llorando en el sofá. Quizás todos tenían razón. Quizás estaba siendo egoísta y tonta. Quizás debería aceptar que mi tiempo para el amor había terminado. Cuando Jasper llamó esa noche, Lacani sobre la visita de Tyler. Quizás deberíamos ir más despacio, dije. Quizás todos tengan razón y estemos yendo demasiado rápido. ¿Es eso lo que quieres? Preguntó en voz baja. Yo no sé qué quiero. Creía que sí, pero al ver la reacción de Tyler, quizás sí ridícula. Quizás las mujeres de mi edad deberían conformarse con ser abuelas y viudas. Cordelia Moraim. Me di cuenta de que me había estado mirando las manos mientras hablábamos. Al cruzarme con sus ojos, six comprensión y paciencia, pero también determinación. No voy a intentar convencer de que me ames, dijo. Eso es algo que tienes que decidir tú misma. Pero te diré algo, no eres ridícula. No eres demasiado vieja para el amor. No tienes que pesar el resto de tu vida como un monumento a tu matrimonio con Frank. Pero ¿qué pasa? ¿Si todos tienen razón? ¿Y si esto está mal de alguna manera? Entonces estaremos equivocados juntos. Pero Cordy, prefiero estar equivocado contigo que bien sin ti. Esa noche la Helen. No literalmente, claro, no me estaba volviendo loca. Pero me senté en mi jardín, mirando las estrellas, y lo hablo como solía hacerlo cuando vivía. No sé qué hacer, Helen. Lo susurra la oscuridad. Lo amo. Amo a Jasper de una forma que jamás esperé volver a amar a nadie. Pero todos piensan que está mal. Todos creen que estoy traicionando la memoria de Frank, que soy una tonta o que me estoy precipitando en algo que no entiendo. La noche estaba tranquila, salvo por los grillos y el lejano ruido del tráfico en la carretera. Pero mientras estaba alicenado, casi podía oír la voz de Helen en mi cabeza, diciendo lo que habría dicho así en esta vida viva. Carino, la única persona cuya opinión importa sobre tu vida amorosa eres tú. Los demás pueden ocuparse de sus propios asuntos. Sonre entre lágrimas. Eso era exactamente lo que habría dicho Helen. A la mañana siguiente, llamó Jasper. Ya no me importa más lo que piensan los demás, le dije. Bien. Porque tengo algo que preguntar y no quiero que me respondas basando en lo que digan los demás. ¿Qué es? Mude conmigo, Cordy. No porque si práctico en inconvenient, en porque somos demasiado mayores para vivir solos. Porque quiero despertarme a tu lado cada mañana y dormirme a tu lado cada noche. Porque quiero que construyamos una vida juntos, sin importar el tiempo que nos quede. Mi corazón es paro. Jasper. No tienes que responder ahora. Solo piénsalo. Piensa en lo que quieres, no en lo que los demás quieren para ti. Después de colgar, recorrí mi casa, la que había compartido con Frank durante 47 años. Cada habitación guardaba recuerdos de nuestra vida juntos. Pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de algo que me impactó. Estaba listo para crear nuevos recuerdos en otro lugar. La idea de mudarme con Jasper me aterrorizaba de una forma inesperada. No era la logística. Ambos éramos adultos, ambos propietarios, ambos perfectamente capaces de tomar decisiones prácticas sobre la combinación de hogares. Era lo que representaba la decisión.
Mudarm con Jasper significo admitir que no era solo una amistad tardía en una forma de pasar el tiempo. Significó reconocer que estaba comenzando un nuevo capítulo en mi vida, en lugar de simplemente terminar el que había escrito. Durante una semana, estuve indeciso. Me despertaba entusiasmado con la posibilidad, pero luego me pasaba el día convencido de no hacerlo. Hais listos de pros y contras. La misera y a Michael. Aparentemente para charlar, pero en realidad para evaluar su estado de ánimo. Recorrí mi casa, intentando imaginarme alguien más viviendo aquí. El jueves, estaba en el armario de Frank, por fin revisando su ropa. Algo que lavaba meses posponiendo. Mientras doblaba sus camisas y ordenaba sus corbatas, me encontré contemplando nuestra habitación por primera vez desde su muerte. La cama donde dormimos juntos durante décadas, pero sin hacer el amor en más de 5 años. La comoda donde aún estaban su billetera y su reloj, justo donde los había dejado. La silla donde se sentaba para ponerse los zapatos cada mañana. Esta habitación era un santuario para un matrimonio que había terminado mucho antes de la muerte de Frank. Habíamos sido compañeros de piso esos últimos años, cómodos y sociables, pero no amantes. No realmente compañeros como lo habíamos sido de jóvenes. Amaba a Frank. Siempre lo amaría. Pero no estaba enamorada de su fantasma. Esa revelación me cayó como un jarro de agua fría. Me senté en la cama, rodeada de la ropa de Frank, y lor durante lo que parecieron horas. No porque lo extrañara, aunque lo extrañaba, sino porque por fin estaba lista para dejarlo ir. Cuando llamé a Jasper esa noche, mi voz estaba ronca de tanto llorar. ¿Estás bien? Preguntó inmediatamente. Estoy maravillosa, dije, y me di cuenta de que lo decía en serios. Estoy lista, Jazz. Estoy lista para seguir adelante. ¿Conmigo? Contigo. Pero tengo conditions. Podía orlo sonreír por el teléfono. Nombrarlos. Nos quedamos con ambas cosas por ahora. Si esto no funciona, quiero ir a algún sitio. Me parece bien. Se lo contamos a nuestras familias juntos. Se acabó andar a escondidas o dejar que se entren por chismes. Acordado. Y lo hacemos bien. No voy a lavar mi ropa a tu habitación de invitados. Si vamos a vivir juntos, viviremos juntos de verdad. Compartiremos todo. Construiremos algo nuevo. Cordelia May Winchester, dijo Jasper suavemente, ¿me estás pidiendo que si tu novio que viva contigo? La palabra novio me hizo reír como una adolescente. Supongo que sí. Entonces sí. Sí a todo. 2 semanas después, Jasper y yo estábamos sentados en mi sala con Sarah, Michael y sus esposas. Había preparado café y comprado pasteles en la panadería del pueblo. Todo parecía normal y civilizado, pero podía sentir la tensión en la habitación como una presencia física. Tenemos algo que contarte, en peace, tomando la mano de Jasper. Jasper y yo hemos decidido mudarnos juntos. El silencio que siguió fue ensordecido. Mamá, dijo Sarah finalmente, con voz controlada. ¿Estás segura? Es Decker. ¿Has pensado en lo que significa? ¿Qué dirá la gente? Estoy seguro, dije con firmeza. Y no me importa lo que diga la gente. Pero papá, empezó Michael, pero se detuvo. Oh sí, parece que es rápido. Solo llevan saliendo unos meses. Michael, conozco a Jasper desde hace más de 40 años. No somos exactamente desconocidos. Jennifer se inclinó hacia delante. ¿Y la casa? ¿La casa de papa? Todos los recuerdos. Seguir aquí, dije con dulzura. Me quedo con la casa por ahora. No se trata de borrar el pasado. Se trata de abrazar el futuro. David,
El esposo de Sarah, quien rara vez intervenía en las conversations familiares, así aclaró la garganta. Si eres feliz, corti, te apoyamos. Todos así giraron para mirarlo. Que, dijo. Es una mujer adulta. Ha cuidado de todos toda su vida. Quizás hora de que haga lo que la haga feliz. Sarah miró a su marido como si lo hubiera crecido una segunda cabeza. Pero David. Pero nada. Tu madre crió a dos hijos exitosos, tuvo un matrimonio largo, dio clases a cientos de niños y cuidó a tu padre durante el cáncer 5 años. Si quiere vivir con Jasper, es su decisión. Podría haber besado a David en ese momento. La conversación que siguió no fue fácil. Hubo lágrimas, discusiones y largos silencios incómodos. Pero cuando todos así fueron, sentí que había sido sincera con mis hijos por primera vez en años. Esa noche, mientras empacaba cajas en mi dormitorio, Jasper me encontró sosteniendo mi vestido de novia. ¿Lo pensas dos veces? Preguntó suavemente. Mir el Satan y el encage amarlentos, recordando a la joven que lo había lavado hacía tantos años. Estaba tan segura de todo. De que el amor lo podía todo, de que el matrimonio era para siempre, que sabía exactamente cómo sería su vida. Sin pensarlo dos veces, dije, doblando el vestido con cuidado y guardándolo en una caja de recuerdos. Solo me despido de quien solía ser. Y hola quien te estás convirtiendo. Me levanto y miro la habitación que había sido mía, y de Frank durante tanto tiempo. Pronto estaría durmiendo en otra calma, en otra casa, junto a otro hombre. La idea debería haberme aterrorizado. En cambio, me lleno de anticipación. Hola quien me estoy convirtiendo, acepto y sell la caja. Mudarme con Jasper no fue nada de lo que esperaba. Había imaginado incomodidad, periodos de adaptación, tal vez algo de arrepentimiento. En cambio, fue como volver a casa, a un lugar que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. La casa de Jasper era más pequeña que la mía, pero estaba llena de luz. Había pintado las paredes con colores cálidos, amarillos y verdes suaves que Helen había elegido años atrás, pero que, de alguna manera, aún lo quedaban bien. La cocina tenía una ventana que daba a su huerto, y la sala tenía estanterías empedradas que cubrían todas las paredes. ¿Dónde pongo mis cosas? Pregunté el día de la mudanza, de pie en el pasillo con mi maleta, sintiéndome repentinamente insegura. En todas partes, dijo simplemente. Esta también es tu casa ahora, corti. Quiero tus libros en mis estanterías, tus fotos en mis mesas y tu taza de café en mi armario. Nos llevo 3 semanas integrar de verdad nuestros hogares. Descubrimos que yo era madrugador y él, noctámbulo. A mí me gustaba el dormitorio frío, a él, cálido. Yo apretaba la pasta de dientes por abajo, él la apretaba por el centro. Pero también descubrimos compatibilidades mágicas. Ambos leímos con veracidad y nos encantaba comentar libros durante el desayuno. A los dos nos gustaba cocinar y encontramos un ritmo relajado en la cocina. Él se encargaba de los platos principales, yo de las verduras y los postres. A los dos nos encantaban las películas antiguas y pasábamos las tardes acurrucados en su sofá, con mis pies en su regazo, discutiendo sobre los agujeros de la trama y admirando la cinematografía. La intimidad física nos llevó más tiempo. Levábamos un mes durmiendo en la misma cama antes de hacer algo más que abrazarnos. No porque no quisiéramos más, sino porque ambos estábamos nerviosos por las expectativas, el rendimiento y unos cuerpos de 70 años en lugar de 20. Y no me vio como antes, confis una noche mientras yacíamos en la oscuridad. Gracias a Dios, dijo Jasper, haciendo reír.
Nunca me atrejo cuando tenías 20 años. Me atri la mujer que eres ahora. Cuando por fin hicimos el amor, no esi pericia en nada a la apasionada urgencia de la juventud. Fue suave, paciente y lino de una tenura que me dejó sin aliento. Después, mientras yacimos juntos, enredados bajo la luz de la lámpara, me sentí más hermosa que en décadas. Te amo, Cordelia, susurró Jasper contra mi cabello. Yo también te amo, susurró y mi maravilla de lo fácil que ahora me salían las palabras. Pero nuestra felicidad no es vivía en una burbuja. El pueblo seguía hablando, y nuestras familias, aun así, estaban adaptando. 3 meses después de mudarme, Sara apareció sin avisar un sábado por la mañana. Nos encontró a Jasper y Amy en la cocina, haciendo pancakes juntos. Lavaba su vieja camisa de franela encima del camisón, y él me estaba enseñando a darles la vuelta a los pancakes sin ensuciar. Nos reímos de alguna tontería cuando sonó el timbre. Abrí la puerta, y encontré a Sara parada allí con lágrimas en los ojos. Oh, dijo al verme. Lo siento. Debería haber llamado primero. Tonterías, dijo Jasper detrás de mí. Pasa, Sara. Estamos haciendo pancakes como para alimentar a un ejército. Durante el desayuno, Sara pareció vernos a Jasper y Amy juntos por primera vez. Lo vio traerme café sin que así lo pidiera. Noto como me escuchaba cuando hablaba y observó el cariño que nos demostrábamos. Eres feliz, dijo finalmente, como si la comprensión la hubiera sorprendido. Lo soy, dije simplemente. Realmente feliz. No solo, aprovechando las cosas al máximo. Realmente feliz. Sara guardó silencio un buen rato. Les debo una disculpa, mamá. A las dos. Estaba tan preocupada de que deshonran la memoria de papá que olvidé prestar atención a si realmente estaban viviendo su vida. Tu padre quería que yo fuera feliz, cariño. Lo sé. Siempre lo he sabido. Intelectualmente. Pero ha sido difícil aceptarlo emocionalmente. Miró a Jasper. Lamento como te he tratado. Has sido muy amable con mi madre, y yo he sido desconfiada, y poco acogedora. La estabas protegiendo, dijo Jasper con dulzura. No te puedo culpar por eso. Mamá, dijo Sara, volviéndose hacia mí. Quiero que sepas que Tyler se siente fatal por lo que dijo cuando vino de visita. Ha estado hablando con su novia al respecto, y ella lo ayudó a entender que su reacción se debía más a su propia incomodidad que a algo que estuvieras haciendo mal. Sentí que un peso que no sabía que lavaba encima se me quitaba de los hombres. Me gustaría hablar con él pronto. A él también le gustaría. Después de que Sara se fue, encontré a Jasper sentado en el porche trasero, pensativo. ¿En qué estás pensando? Pregunt, sentándome en la silla a su lado. Qué diferente es mi vida ahora que hace un año. Qué agradecido estoy de que te arriesgaras con un viejo tanto como yo. Le tomé la mano. No eres viejo en tanto. Eres el hombre que me vio cuando yo ya no podía verme a mí mismo. ¿Qué quieres hacer hoy? Preguntó. Era una pregunta tan sencilla, pero me llenó de alegría. Por primera vez en años, alguien me preguntaba qué quería hacer, no qué debía hacer y qué esperaban los demás de mí. Quiero plantar esas rosas blancas en las que he estado pensando, dije. Esas aburridas que solo florecen una vez al año. No son aburridos, dijo Jasper, levantándose mi mano a los labios. Son perfectos. Esa tarde, fuimos al vivero y compramos 6 rosales blancos. Los plantamos en el lado sur de la casa de Jasper, donde recibirían sol por la mañana y sombra por la tarde. Mientras trabajábamos codo, con las manos sucias y la espalda dolorida, pensé en lo extraña que era la vida. Hace un año,
Era la esposa de Frank y vivía una vida tranquila, rutinaria y resignada. Ahora era la compañera de Jasper, plantando rosas y planeando un futuro que jamás imaginó. ¿De qué sonríes? Preguntó Jasper, pilondón perdido en mis pensamientos. Solo pensa en cuánto puede cambiar en un año. ¿Un cambio? El mejor tipo de cambio. Dige y lo dige con cada fibra de mi ser. Un año después de que Jasper lamra a mi puerta por primera vez con ese estofado de carne horrible, volvió al amor. Esta vez lo esperaba. Al fin y al cabo, vivimos juntos, pero no esperaba lo que traía en la mano. Una pequeña caja de terciopelo. Jasper Cole, dige, mirando la caja como si fuera a mortem. ¿Qué demonios es eso? Y es exactamente lo que te imaginas, dijo con la voz ligeramente temblorosa. ¿Puedo pasar? Mi hija un lado, con el corazón latiendo con fuerza. Habíamos sido tan felices, tan tranquilos. ¿Por qué lo complicaba ahora? Me llevo a la sala, y me tomo las manos. Cordelia, sé que no somos jóvenes. Sé que dirán que somos demasiado viejos para estas tonterías. Pero no quiero vivir contigo. Quiero casarme contigo. Jasp. Déjame terminar. Quiero casarme contigo no porque necesitamos un papel para demostrarlo, sino porque quiero que todo el mundo sepa que me elegiste y yo te elegí a ti. Quiero prometerte, delante de Dios, de nuestras familias y de cualquiera que quiera escucharme, que te amaré, te apreciar y te ser fiel durante el tiempo que nos quede. Se heredilo ali mismo, en nuestra sala de estar. Este hombre de 72 años, con cabello plateado y líneas de expresión alrededor de los ojos, y abrió la pequeña caja para revelar un sencillo anillo de diamantes. ¿Quieres casar conmigo, Cordelia May Winchester? Lo mir fijamente a ese hombre que me había devuelto a la vida, y sentí lágrimas corriendo por mi rostro. Somos demasiado viejos para esto, dije. Probablemente. La gente pensará que hemos perdido la cabeza. Por supuesto. Mis hijos apenas están acostumbrando a vivir juntos. Se adaptarán. No he sido más que la esposa de Frank en casi 50 años. No sé cómo ser la novia de otro. No tienes que ser la novia de nadie, dijo Jasper con dulzura. Solo tienes que ser la mía. Mir el anillo, que brillaba bajo la luz del sol de la tarde que entraba por nuestras ventanas. No era un anillo de mujer joven, no tenía engaste elaborado en hay muchas piedras. Era elegante, sencillo y perfecto para la mujer en la que me convertiría. Sí, su ser. Sí. Sí, Jasper Cole. Me casar contigo. Cuando me puso el anillo, me quedó perfecto. Más tarde, me enteré de que lo había preguntado a Sarah mi tal de anillo y que ella había estado al tanto de la propuesta desde el principio. Pero en ese momento, solo podía pensar en lo bien que me sentía al estar comprometida a los 70 años. Decidimos hacer una boda pequeña, solo familiares, y amigos cercanos en la iglesia metodista de la que fui miembro durante 40 años. El pastor Williams aceptó oficiar la ceremonia, aunque sugirió que consideráramos un compromiso más largo. En nuestra edad, la dije, un noviazgo prolongado es simplemente tentar el destino. La planificación de la boda no se parecía en nada a mi primera boda hace 50 años. Sin esters por las flores, los recuerdos en la distribución de los asientos. Lo hicimos sencillo. Rosas blancas, por supuesto. Una recepción compartida en el salón de la iglesia y mi sobrina nieta Emma como única invitada. Sin embargo, ir a comprar vestidos fue toda una aventura. Sarah, Jennifer y yo fuimos en coche a la ciudad a mirar vestidos, y me sentí ridícula mirando vestidos de novia tradicionales. ¿Y preguntó Sarah,
Mostrando un vestido de encaje color marfil que lo habría creado precioso a una joven de 25 años. Carino, tengo 70 años. No llevo vestido de gala. Entonces, ¿qué quieres ponerte? Preguntó Jennifer. Lo pensé un momento. Algo que me haga sentir yo misma. Como la mujer de la que Jasper se enamoró. Lo encontramos en una pequeña boutique. Un vestido hasta la rodilla de suave seda azul, con mangas 3/4 y sencillos botones de perla. Era elegante sin ser recargado, apropiado para su edad sin ser maternal. Listo. Di ya probármelo. Perfecto. La noche antes de la boda. No pude dormir. No dejaba de pensar en Frank, preguntandome que habría pensado de todo esto. ¿Se habría alegrado por mí? ¿Se habría sentido herido? ¿Confundido? Finalmente, me levanté y fui a sentarme en el jardín. Las rosas blancas que habíamos plantado florecen hermosamente, llenando el aire con su dulce aroma. Espero que te parezca bien, Frank, le dije en voz baja al aire de la noche. Espero que sepas que amar a Jasper no significa que te haya amado menos. Solo significa que aún no estoy lista para dejar de vivir. Una suave brisa agitó las rosas, y decidí tomarla como una aprobación. El día de la boda amaneció radiante y despejado. Mientras me preparaba, en el salón nupcial de la iglesia, rodeada de mi hija y mi nuera, me sentí sorprendentemente tranquila. Te ves hermosa, mamá, dijo Sarah, ayudándome a abrocharme el collar de perlas. Me siento hermosa, dije y era verdad. Cuando empezó la música y camin por ese pasillo familiar, el mismo pasillo donde había tomado la comunión cientos de veces, donde había visto a mis hijos ser confirmados, donde me había despedido de Frank, sixa Jasper esperándome en el altar. Lavaba su mejor traje azul marino y la corbata que le había regalado para su cumpleaños. Tenía los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y una sonrisa radiante. A mitad del pasillo, me di cuenta de que prácticamente flotaba. No era la marca nerviosa y arrolladora de una novia joven. Era el paso seguro de una mujer que sabía exactamente lo que elegía y por qué. La ceremonia fue sencilla y perfecta. Habíamos escrito nuestros propios votos, y cuando llegó el momento de hablar, Jasper tomó la iniciativa. Cordelia, dijo con voz fuerte y clara, has sido el amor de mi vida por más tiempo del que imaginas. Me has enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para elegir la felicidad, nunca es tarde para construir algo hermoso. Prometo amarte con fervor, aportar plenamente y reír contigo todos los días durante todos los días que me queden. Cuando llegó mi turno, mira nuestra pequeña congregación, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, y hablo desde mi corazón. Jasper, me viste cuando había olvidado como verme a mí mismo. Me devolves la vida con tu amor. Me has demostrado que envejecer no significa renunciar a la alegría, la pasión y las posibilidades. Prometo elegir cada día, construir nuestra vida juntos con intención y gratitud, y amarte con todo mi ser durante el tiempo que tengamos la bendición de compartir. Cuando el pastor Williams nos declaró marido y mujer, toda la congregación estalló en vidas. Al besarnos por primera vez como casados, me sentí la mujer más afortunada del mundo. En la recepción, Tyler se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Lo siento, abuela dijo. Lo que dije antes. Ahora lo entiendo. ¿Qué entiendes, Carino? Que el amor no tiene fecha de caducidad. Y que mereces ser feliz. Mientras Jasper y yo bailábamos nuestra primera canción como marido y mujer, The Way You Look Tonight, porque somos así de tradicionales, me maravillé de lo inesperada que podía ser la vida. Hace 6 meses, era la viuda de Frank, resignada a pasar sola mis últimos años. Hoy, era la esposa de Jasper,
ansiosa por vivir las aventuras que me aguardaban. En que está pensando, señora Cole? Preguntó Jasper mientras nos balanzábamos juntos. Señora Cole. Me encanto como sonaba eso. Estoy pensando en lo equivocado que estaba respecto al amor. Dije. ¿Cómo es que está mal? Pensé que era algo que te pasaba cuando eras joven y ingenuo. Pensé que después de cierta edad, se suponía que debías agradecer por lo que tenías. ¿Y ahora? Ahora creo que el amor es algo que se elige, una y otra vez, a cualquier edad. Yo te elijo a ti, Jasper Cole. Hoy y todos los días siguientes. Al terminar la canción, ver nuestros familiares, amigos aplaudiendo. Mira mi alrededor, six todos los rostros que no sonríen. Algunos se mostraban escépticos, otros preocupados, otros se oponían rotundamente a nuestra relación. Pero todos estaban aquí, celebrando con nosotros, porque a veces el amor es tan genuino y alegre que es imposible resistirse. ¿Y ahora qué, señora Cole? Preguntó Jasper Alabama salir de la pista de baile. Pensa en todas las posibilidades que se abrían ante nosotros. Viajar quizás. Habíamos hablado de ver el Gran Canon. Más tiempo en el jardín, viendo florecer nuestras rosas año tras año. Mañanas tranquilas con café y crucigramas. Tardes leyendo juntos en el porche. Todos los momentos sencillos y preciosos que conforman una vida compartida con alguien a quien amas. Ahora viviremos felices para siempre. Dije y lo dije con cada fibra de mi ser. A mis 70 años, apenas estaba empezando. Esa es mi historia, queridos. La historia de como yo, Cordelia May Winchester Cole, aprendí que el amor no termina al llegar a cierta edad. Que las segundas oportunidades pueden llegar en cualquier momento de la vida, incluso cuando crees que tu historia ya está escrita. Han pasado 3 años desde que Jasper y yo nos casamos, y cada día ha sido un regalo. Hemos viajado a lugares que nunca pensé que vería. Hemos profundizado amistades que creía que se estaban desvaneciendo. Hemos visto a nuestras familias aprender que el amor se manifiesta de muchas maneras y en diferentes etapas de la vida. Lo más importante es que hemos aprendido que envejecer no significa renunciar a los sueños, la pasión y las posibilidades. Significa abrazarlos con la sabiduría que de haber vivido lo suficiente para saber lo que realmente importa. Si estás viendo esto y piensas que ya es demasiado tarde para ti, ya tengas 40, 60, 80 o más, déjame decir algo. Nunca es tarde para elegir la felicidad. Nunca es tarde para arriesgar en el amor. Nunca es tarde para sorprender con lo que eres capaz de hacer. Tu historia no termina hasta que dejaste escribirla. Y cream, algunos de los mejores capítulos llegan cuando menos te los esperas. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te recuerde que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo y que el amor verdadero, hermoso y transformador, puede surgir a cualquier edad. Ahora vi y escribe tu propia y hermosa historia. Si la historia de Cordelia te conmovió, suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias inspiradoras sobre el amor, las segundas oportunidades y la valencia de empezar de cero. Activa la campanita de notifications para no perder ninguna historia que podría cambiar tu perspectiva sobre lo que es posible en tu vida. Dale me gusta a este video si crees que el amor no tiene fecha de vencimiento y compartelo con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido una segunda oportunidad en el amor? ¿Qué consejo le darías a alguien que cree que es demasiado mayor para el romance? Nos encanta leer tus historias. Recuerda, la edad es solo un número, pero el amor es para siempre. Suscríbete ahora y unite a nuestra comunidad de creyentes en las segundas oportunidades.